A finals del siglo XIV, your opa templober. Why no era por lo pesto por guerras entre reinos vecinos? Era por algo que venía del est. Algo que nadie había pedido digna. Los otomanos estaban cruzando todo lo que encontraban a su paso y nada los frenaba. Pero intenda, lo que pasó en Kosovo, primero hay que entender quienes eran estos otomanos. No eran simples invasores que llegaban, saqueaban y saqueaban. No, ellos llegaban para quedarse. Desde que cruzaron a Europa por los Dardanelos en 1354. Habían ido tragandos territorio tras territorio sin mostrar ni un poco de consonancia. Los ciudades caen como frutas maduras. Los ejércitos enemigos desaparecen frente a ellos. Y lo más impresionante, los otomanos no solo ganaban batallas, también ganaban corazones. O al menos conseguían que la gente les tuviera miedo. Es miedo corría más rápido que sus caballos. En los Balcanes, la cosa estaba complicada. Antes había existido un gran imperio serbio. Había sido poderoso, fuerte, temido. Pero los imperios también se cansan. Cuando murió el Stefan II, todo se vino abajo. Lo que antes era un gigante, ahora era un montón de pedazos pequeños. Cada pedazo tenía su propio dugo. Cada dugo peleaba por lo suyo. Y mientras ellos peleaban entre sí, los otomanos seguían avanzando. Pero había un hombre que veía las cosas diferente. Un hombre que entendía que si seguían así, separados, todos terminarían igual, debajo de una bota otomana. Es hombre se llamaba Lazar Hrebeljanovic. Lazar no era un rey con corona de oro sentado en un trono llano. Era un príncipe de verdad. De esos que caminan entre su gente, que escuchan, que sufren con ellos. Gobernaba un territorio llamado Moravia y la gente lo quería. Pero lo que más quería la gente era sentirse segura. Y eso, justamente eso, era lo que Lazar no podía darles estando solo. Por eso hizo lo único que tenía sentido, buscó aliados, no fue fácil. Los nobles de esa época eran desconfiados como perros viejos. Cada uno miraba por lo suyo. Pero el miedo a los otomanos era más grande que cualquier rencor entre vecinos. Poco a poco, Lazar fue juntando voluntades. Uno de los que se unió fue Brankovic. Era un señor poderoso, dugo de tierras importantes. No era un hombre fácil de convencer, pero al final entendía que su riqueza no valdría nada si los otomanos llegaban a su puerta. Del otro lado, desde Bosnia, liga un guerrero con cara de pocos amigos, Vlatko Vukovic. Era un voivoda que vin siendo como un comandante, pero con más peso. Traía consigo soldados bosnios dispuestos a pelear hasta el final. Y lo más sorprendente, hasta vinieron caballeros húngaros, sí, húngaros, liderados por un conde llamado Pal. Cruzaron montañas y ríos para estar en Kosovo. Porque ellos también sabían que si los otomanos ganaban allí, la siguiente parada sería su propia cosa. Cuando todos estuvieron reunidos, Lazar miró su alrededor y vio algo que no se veía en décadas. Vio a serbios, bosnios, albaneses, bulgaros y húngaros hombro con hombro. Vio a hombres que antes se habrían mirado con desconfianza, ahora dispuestos a morir juntos. Vio, por primera vez en mucho tiempo, esperanza. Pero del otro lado del campo de batalla, la esperanza no existía. Solo había disciplina, solo había guerra. El hombre que comandaba a los otomanos era el Sultan Murad I. No era un muchacho con ganas de demostrar nada. Era un viejo lobo que había ganado más batallas de los que la mayoría podía contar. Tenía los ojos pequeños y la mirada fría. Y con él venían sus dos hijos, Jacob y Beaceto. Este último ya mostraba algo especial.
Era rapido, impulsivo, aggressivo. Por eso más tarde le dirían el reo. Pero el verdadero peligro no era el sultán ni sus hijos. El verdadero peligro eran los Janissaros. Hay que explicar bien esto porque es important. Los Janissaros no eran soldados normals. No se alistaban por dinero ni por gloria. Eran niños cristianos que los otomanos habían arrebatado de sus familias ecocentras. Los criaban en el Islam, los educaban en la guerra. Los entrenaban desde que podían sostener un arco. No tenían familia, no tenían tierras, no tenían nada más que su lealtad al sultán. ¿Cuál es la lealtad? Era total, absoluta, daba miedo. Cuando un janissaro entraba en batalla, no retrocedía, nunca. Prefería morir antes que dar la espalda. Eso, en una guerra, vale más que 1000 caballos. El 15 de junio de 1389, los dos ejércitos se miraron frente a frente en un lugar llamado Kosovo Polji, el campo de los Merlos. Si serás los oyos y tratas de imaginarlo, tienes que pensar en una llanura enorme, plana, sin árboles, sin nada donde esconderse. Solo pasto, polvo y cielo. Un lugar perfecto para morir. Se calcula que había unos 30,000 hombres de cada lado. 60,000 almas en total, respirando el mismo aire caliente, esperando la orden que los lanzaría unos contra otros. Les organizó a los suyos en forma de arco, un arco defensivo. En el centro puso lo mayor que tenía, sus caballeros serbios, hombres con armaduras pesadas, lanzas largas y corazones endurecidos por ecos de guerras. Sabían que este no peleaban por tierras ni por dinero, peleaban por todo lo que amaban. Mirad, desde una colina chocona, observaba en silencio, calculaba. Los generales a su alrededor esperaban órdenes. El sultán levantó la mano y lo dijo que empezó. Primero vinieron los arqueros a caballo, pasaron como el viento, lanzando flechas que caen del cielo como lluvia venenosa. Muchos cristianos cayeron antes siquiera de desenvaina la espada. Después vinieron los akinc, la caballería ligera. Hombres rápidos, brutales, que sembraban el caos donde pasaban. Pero los cristianos resistieron. ¿Why no solo resistieron? Cuando vieron que los akinc perdían impulso, los caballeros pasados lanzaron su propia carga. Fue un momento hermoso y terrible. Los caballos chocaron contra los caballos. El hero contra el hero. Los gritos se mezclaron, hasta formar un solo rugido horrible. Por un instante, los otomanos retrocedieron. Por un instante, la esperanza creció en el corazón de los cristianos. Por un instante, pareció posible. Pero entonces llegaron los janissaros. Avanzaron en filas perfectas. Sus arcos disparaban sin pausa. Sus espadas cortaban sin misericordia. La carga cristiana se estrelló contra ellos como el mar contra las rocas. Y se rompió. La batalla se convirtió en algo peor, en una carnicería. Hombres que se conocen, que habían compartido pan y oraciones, ahora se desangraban en el pasto seco. El centro de les empezó a flaquear. Los otomanos empujaban. ¿Why fue entonces, en el peor momento, cuando todo cambió? Un caballero serbio llamado Milico Bilic hizo algo que nadie esperaba, algo que parece imposible, algo que, si lo cuentan en una canción, nadie lo cree. Pero pasó. ¿Why eso lo cambió todo? Había una cosa que los otomanos no esperaban. Habían visto a los caballeros cristianos cargar con valor. Habían sentido el peso de sus lanzas y la fuerza de sus espadas. Pero lo que nadie había previsto era que un solo hombre pudiera cambiar el rumbo de una batalla entera con una daga escondida.
Milicobilic no era un caballero común. En la corte del príncipe Laser era conocido por su orgullo y por su lealtad. Pero días antes de la batalla, algo había pasado. Vic Brankovic, es noble poderoso que se había unido a la alianza, había sembrado dudas sobre él. Había dicho frente a otros que no se fiaba de Bilic. Que quizzes, cuando llegara el momento, Milic podía traicionarlos. Eso, para un hombre como Bilic, era peor que un golpe en la cara. El lo era todo. Y se llamado trader sin hecho nada, que moba por dentro. Algunos dicen que fue esa rabia la que lo impulsó. Otros dicen que fue algo más grande. Que ya había tomado la decisión en su corazón mucho antes de que empezara la batalla. Lo cierto es que mientras miles de hombres se mataban en el campo, Milic hizo algo que nadie más se atrevió, ni siquiera a imaginar. Vistió su mayor armadura, lo que usaba en los días de fiesta. Lo que brillaba bajo el sol, monta su caballo y, en lugar de ir hacia el centro de la batalla, se dirigió hacia donde estaba el sultán. Los soldados otomanos lo vieron acercarse y no entendían nada. Un caballero cristiano, solo, avanzando en dirección contraria. Algunos levantaron sus ojos, listos para disparar. Pero Milic levantó las manos y empezó a gritar, dice que venía a rendirse, que venía a hablar con el sultán, que tenía información importante. Secretos del ejército de Laser que solo Mura debía escapar. Los soldados dudaron, no sabían si creerlo o matarlo allí mismo, pero la promesa de información era tenedora. Levaron a Milic ante los guardias de la tienda del sultán. Los guardias lo revisaron le quitaron la espada larga, pero no encontraron la daga corta que llevaba escondida entre las ropas. Murat estaba sentado en su tienda. Era un hombre mayor, cansado por ecos de guerra, pero todavía con esa mirada, que hacía temblar a cualquiera. Había visto la batalla desde lejos y estaba contento. Las cosas iban bien. Sus hombres empujaban, los cristianos retrocedían. Pronto todo terminaría. Cuando le dijeron que un caballero enemigo quería hablar sin su curiosidad, a veces los desertores daban información valiosa. Mando que lo hicieron pasar. Milic entró en la tienda. Camino lento, con la cabeza gacha, como un hombre vencido. Los guardias lo vigilaban de cerca, pero ya habían hecho su trabajo. Estaba desarmado. No había peligro. El sultán extendía la mano. Era la costumbre. El que se rendía debía heredarles y besar el manto del sultán en sigil de sumisión. Milic se arrodilló. Y en ese segundo, todo pasó muy rápido. Saca la daga que tenía escondida. Una joya corta, pero afilada. Se lanzó hacia adelante con toda la fuerza de sus piernas y todo el odio de su corazón. La joya entró en el cuerpo del sultán. Una vez, dos veces, justo en el vientre, justo don dulmas. Los guardias reaccionaron tarde. Cuando quisieron detenerlo, Murad ya estaba en el suelo, con los ojos abiertos, la boca llena de sangre, las manos intentando tapar las heridas. Mataron a Milic allí mismo. Lo cortaron en pedazos. Pero el dardo ya estaba hecho. El sultán, el hombre que había llevado a los otomanos hasta los Balcanes. El guerrero que nunca había perdido una batalla importante. Se desangraba en la alfombra de su propia tienda. En el campo de batalla, nadie sabía lo que había pasado. Los soldados seguían matándose. Los janissaros seguían avanzando. Los caballeros cristianos seguían cayendo. Pero dentro del campamento otomano, el caos empezó a crecer. Y entonces apareció Bayaceto. El hijo de Murad no perdió tiempo en lantos ni en resorts.
Vio a su padre moribundo, y entondir dos cosas. Primero, que el debía tomar el mundo yo mismo. Segundo, que su hermano Jacob era un problema. Mientras Jacob peleaba en el campo sin saber lo que pasaba, Beaceto mandó a sus hombres más leales a buscarlo. Le dieron la noticia con una sonrisa falsa, su padre quería verlo. Había algo importante que decir. Jacob, confiado, dijo la batalla y fue hacia las tiendas. Nunca liga. Lo estrangularon con una cuerda de arco antes de que pudiera ver el cadáver de su padre. Así, sin juicio, sin piedad. Beaceto no podía permitirse una guerra civil. Necesitaba que todos los otomanos lo siguieran a él y solo a él. El precio fue la sangre de su propio hermano. Con el mundo asegurado, Beaceto reorganizó las tropas. Era rápido, muy rápido. Por eso le dicen el reo. Dio órdenes claras y duras. No habría retirada. No habría descanso. Habría que aplastar a los cristianos quest lo que quest. Los Genazaros, cuyos estaban empujando fuerte, recibieron la noticia de la muerte del sultán de una manera extraña. En lugar de desanimarse, pelearon con más rabia. Su líder había caído, pero eso solo significaba que tenían que vengarlo. El ejército cristiano, mientras tanto, seguía peleando sin saber que habían matado al sultán. Seguían muriendo sin saber que su sacrificio ya había dado un fruto enorme. Seguían resistiendo sin saber que el corazón del imperio enemigo había dejado de latir. Pero también estaban pidiendo a su propio líder. El príncipe les apelaba como no más. No se escondía detrás de sus soldados. Iba al frente, con su espada en alto, animando a los suyos. Pero los otomanos lo rodearon. Eran demasiados, sus hombres intentaron protegerlo. Pero la marea era imparable. Les hacía prisionero. Cuando lo levaron ante Beaceto, el nuevo sultán lo miró con respeto. Era un guerrero digno. Pero la guerra no es un juego de caballeros. Beaceto no podía dejarlo vivo. Un líder así, en libertad, podía juntar otro ejército. Podía volver. Esa misma noche, cuando la batalla ya había terminado, el príncipe les fue ejecutado. Su cabeza rodó por el suelo de un campamento enemigo, manchando la tierra con la sangre de un hombre que solo quiso proteger a los suyos. Pero su muerte, como la dio Bilic, no fue en vano. Algo había cambiado. Algo se había roto en los planes otomanos. Y aunque ellos no lo sabían todavía, el avance imparable se había detenido justo ahí, en ese campo de merlos manchado de rojo. Cuando el sol se escondía detrás de las montañas, el silencio liga el campo de batalla. Pero no era un silencio de paz. Era un silencio de muerte. Cuando la noche cubrió el campo de los merlos, el silencio pasaba más que cualquier espada. 30,000 cuerpos quedaron tendidos sobre la tierra. 30,000 almas que esa mañana se habían levantado con esperanza, con miedo, con ganas de vivir. Y ahora solo eran silencio. Los heridos gemían entre los muertos. Los caballos sin duda olfatiban a sus jinetes caídos, sin entender por qué no se levantaban. El ola a sangre y a muerte lo llenaba todo. Era un ola que no se iba con el viento. Un ola que se quedaba pegado en la ropa, en la piel, en la memoria. Los otomanos fueron los primeros en moverse. Beaceto, el nuevo sultán, dio órdenes firmes. Había que asegurar el campo. Había que contar los muertos. Había que celebrar, aunque su padre estuviera frío en una tienda. Los soldados recorrieron la llanura con anticas, remontando heridos, juntando botín. No había piedad. En la guerra no la hay. Los cristianos que pudieron lo hicieron en silencio, arrastrándolos entre las sombras.
Algunos legaron a los bosques choconos, otros no legaron a ningún lado. El campo se quedó con ellos. Pero mientras los otomanos recogían sus muertos y enhoraban a su sultán, una pregunta empezó a flotar en el aire. ¿Quién había ganado realmente, militarmente? Los otomanos se quedaron en el campo. Eso, en las reglas de la guerra medieval, significaba que eran los vencedores. Pero habían perdido a su líder. Habían perdido a miles de sus mayores soldados. Y lo más importante, habían perdido el impulso de hacer lo sabio. Por eso no avanzó. Por eso no siguió hacia el norte. Por eso dio la orden de regresar. En los días siguientes, mientras los ejércitos se recomendaban, las noticias empezaron a correr por todos los caminos de Europa. Y como pasa siempre, cada quien contaba la historia a su manera. En las tierras serbias, la gente lo roba. Habían perdido a su príncipe. Habían perdido a miles de hijos, esposos, padres. Las mujeres se cubrían la cabeza con popos negros y no hablaban. Los ancianos se sentaban en las puertas de sus casas y miraban hacia Kosovo sin decir palabra. Pero también, en medio del dolor, empezó a nacer algo. Algo que no se veía, pero se sentía. Una historia. Una leyenda. Dicen que el príncipe les había elegido su destino. Que la noche antes de la batalla, un ángel se le había aparecido, y le había dado a elegir entre dos reinos. El reino de la tierra, donde podría vivir tranquilo, con su familia, viendo crecer a sus hijos. O el reino del cielo, donde ganaría la batalla pero perdería la vida. Y su nombre viviría para siempre. Laser, dicen había elegido el reino del cielo. Esa historia no era cierta, claro. Pero la gente lo necesitaba. Necesitaba creer que tal muerte tenía un sentido. Necesitaba creer que su príncipe no había sido un hombre derrotado, sino un mártir que dio su vida por ellos. Y Milico Bilic, el caballero de la daga, también se convirtió en leyenda. Dicen que no era un hombre común, que tenía sangre de dragón, que los ángeles lo protegieron hasta que pudo cumplir su misión, que su nombre viviría mientras viviera la memoria del pueblo serbio. Los otomanos, por su parte, también tenían sus propias versiones. En sus crónicas, la batalla fue una gran victoria, un paso más en la conquista del mundo. Pero algo calaban, algo no contaban, porque en el fondo sabían que aquel día no habían ganado del todo. De ese regreso a sus tierras con el cuerpo de su padre. Lo enterraron con honors en un lugar que hoy se llama Mevlana, en lo que ahora es Turquía. Pero su tumba no es la única. Hay otra, una más pequeña, más humilde, en el mismo campo de Kosovo. Dicen que allí están las tripas del sultán, enterradas donde caía. Porque así era la costumbre. El cuerpo volvía a casa, pero las vísceras se quedaban en la tierra donde no moría. Mientras tanto, en las tierras de los vencidos, la vida seguía, pero ya no era la misma. Los nobles que habían sobrevivido tuvieron que tomar decisiones difíciles. Algunos aceptaron pagar tributo a los otomanos. Otros intentaron resistir desde sus castillos. Pero todos sabían que algo había cambiado para siempre. El juego de laser. Es juego de una alianza fuerte que detuviera a los otomanos. No había muerto del todo, pero estaba herido, muy herido. En las aldeas de Ucrania, los mujeres esperaron mucho tiempo en las puertas de sus casas. Miraban el camino por donde los hombres se habían ido contando, esperando verlos regresar. Algunos esperaron hasta el invierno, hasta que la nieve cubrió los caminos y el frío heló las lágrimas en sus mejillas. Otros nunca dejaron de esperar. En las largas noches de diciembre, cuando el viento silbaba entre los árboles,
Dicen que se podio oír los lamentos de los muertos legando desde el este, en la corte de los príncipes, la noticia que como en reo. Los que habían sobrevivido contaron como el ejército había sido aniquilado, como los cumanos eran primero, como los valientes de Valinia fueron cazados, como libres, como los mil de Kiev resistieron tus días. Whitas noches solo para ser asesinados después de rendas. Los príncipes que se habían quedado en sus tierras, los que por orgullo o por miedo no fueron a la batalla, escucharon en silencio. Por primera vez, entendieron que algo había cambiado para siempre. Pero lo que más dolía no fue la derrota. Lo que más dolía fue la traición. Los mil no murieron peleando, murieron por confiar en la palabra de sus enemigos. Esa confianza, esa antigua costumbre de creer que hasta en la guerra hay reglas, les costó la vida. Los guerreros más viejos, los que habían peleado en muchas batallas contra muchos enemigos, dicen que antes los juramentos significaban algo. Antes, cuando un enemigo lloraba por sus dioses que respetaría tu vida, lo cumplía. Pero los mongoles no tenían esos dioses, no tenían esas reglas. Para ellos, la palabra era solo un alma más. Los hijos de los muertos crecieron escuchando estas historias. En las largas noches de invierno, sus madres les contaban como sus padres habían muerto en una colina lejana, resistiendo contra un enemigo que llegaba del fin del mundo. Les mostraban las espadas que habían heredado, las hacas que ya nadie podía empuñar, los escudos con marcas de batalla que colgaban en las paredes como fantasmas de madera. Los niños tocaban esas armas con respeto, preguntando si ellos también serían capaces de tan violencia cuando llegara su momento. ¿Why su momento llega? 17 años después de la batalla del Cauca, los mongoles regresaron. Esta vez no era una incursión de reconocimiento, no era un grupo explorando el terreno. Era el ejército completo de Bachukan, nieto de Genghis Khan, con cientos de miles de jinetes que brindó la estepa como una muralla imparable. Esta vez venían a quedarse, a conquistar, a destruir. Los príncipes Rus recordaron entonces lo que había pasado en el Cauca. Recordaron como el orgullo los había dividido, como la desconfianza los había separado, como la soberbia los había llevado a la muerte. Esta vez intentaron unirse. Enviaron mensajeros de un principado a otro, pidieron ayuda, suplicaron, negociaron. Pero era tarde. 17 años de peleas internas, de traiciones, de alianzas rotas, habían dejado demasiadas heridas abiertas. Cuando los mongoles llegaron a las fronteras, los Rus seguían discutiendo entre ellos. Las ciudades cayeron una tras otra. Razón fue la primera. Los mongoles rodearon sus murallas y exigieron la rendición. Los príncipes de Razón pidieron ayuda a los vecinos, pero los vecinos no respondieron. La ciudad fue tomada, quemada. Sus habitantes pasados a kilo. Las crónicas cuentan que cuando los mongoles terminaron, no quedaba nadie vivo para lograr a los muertos, liga el turno de Mosc, que entonces era solo una pequeña aldea fortificada. También caía, luego Vladimir, luego Suzdal. Las ciudades más grandes, las más ricas, las mejor fortificadas, caen como castillos de arena bajo la lluvia. Los arqueros mongoles disparaban nubes de flechas que oscurecían el cielo. Sus riots golpeaban las murallas día y noche sin descanso. Sus guerreros trepaban las paredes con una agilidad que parecía sobrenatural. En Kiev, la gran ciudad, la madre de todas las ciudades rusas, el recuerdo de los mil seguía vivo. Los viejos contaban a los jóvenes como sus abuelos habían muerto en esa colina lejana. Les dicen que los mongoles no eran invencibles,
QC resisten, si aguantaban. Podian hacerals darwo. Pero también les dicen que no confiaron en su palabra. Que los juramentos mongoles no valían nada. Cuando los mongoles llegaron a Kiev, encontraron una ciudad dispuesta pela. No como en el Calca, donde los ejércitos se lanzaron al ataque sin orden ni concierto. Esta vez los defensas se prepararon. Reforzaron las murallas, almacenaron comida y agua, afilaron sus armas. Durante semanas resistieron los ataques. Los mongoles perdieron muchos hombres bajo las murallas de Kiev. Los defensas peleaban con una furia que los invasores no habían visto antes. Una rabia acumulada durante 17 años de espera. Pero al final, Kiev también caía. Los mongoles eran demasiados, tenían demasiada hambre de victoria, demasiada experiencia en sitios ciudades. Cuando entraron, la matanza fue terrible. Las iglesias se llenaron de gente que buscaba refugio y encontraron la muerte. El río Dnieper se tuvo de rojo como el Calca ecos. La gran ciudad, la orgullosa Kiev, quedó reducida a escombros humeantes. Sin embargo, algo había cambiado. Los mongoles, por primera vez, notaron que estos los peleaban diferente. No huían como los cumanos. No se rendían fácilmente como los persas. Peleaban hasta el final, y cuando caían, solían levarse algún enemigo con ellos, los generales. Mongoles, hombres que habían conquistado medio mundo, empezaron a respetar a esos guerreros del norte. No fue fácil. Los otomanos seguían siendo fuertes. Pero los serbios aprendieron algo importante. Si estaban unidos, podían resistir. Y estuvieron unidos. Por todos recordaban lo que pasaba cuando estaban divididos. En 1815, después de años de lucha, Serbia consiguió algo que parecía imposible, volver a ser autónoma. No era independiente del todo, pero casi. Tenían su propio príncipe, sus propias leyes, su propio ejército. Y lo más importante, tenían su propia memoria. El príncipe Miloš Obrenović, que gobernaba en esos años, hizo algo curioso. Cuando los otomanos finalmente se fueron de algunas fortalezas, encontraron restos humanos, huesos viejos, muy viejos. Y el príncipe ordenó que esos huesos fueran tratados con respeto, porque, dicha, podían ser de los caídos en Kosovo, de aquellos que dieron la vida en el campo de los muertos. Los huesos fueron llevados a una iglesia. Y la gente iba a verlos, a rezar por ellos, a recordar. En 1878, Serbia se volvió completamente independiente. Después de casi 500 años, volvía a ser un reino libre. Y cuando los líderes del nuevo país pensaban en que los había mantenido vivos, como pueblo durante todo este tiempo, todos pensaban en lo mismo, en la memoria de Kosovo. Porque los otomanos les habían quitado todo, les habían quitado tierras, riquezas, libertad. Pero no pudieron quitarles la historia. No pudieron quitarles el orgullo de haber peleado aquella batalla. No pudieron quitarles la certeza de que, aunque perdieron, hicieron algo importante. Algo que retrasó el avance otomano. Algo que le dio tiempo a Europa para prepararse. En 1912, pasó algo que para muchos fue como cerrar un círculo. El ejército serbio, después de 500 años, volvió a entrar en Kosovo. Pero esta vez no era un ejército vencido, era un ejército victorioso. Los otomanos ya no estaban. Los turcos se habían ido para siempre. Cuando los soldados llegaron al campo de los muertos, muchos se arrodillaron, besaron la tierra, lloraron, porque sabían que estaban pasando el mismo suelo donde sus antepasados habían peleado, donde les había dado su vida.
Don't milik habia matado al sultan. Don't trying to mil hombres habian cado para q quinientos ecos dispus, elos pudiran esta ahi, libres. Why dest entonces, codoco, el 15 de junio, la genteva e Kosovo polgi. Van a recordar, van a honra, van a conta la historia a sus hijos. La batalla q militarmente fu un empate, q tacticamente fu una derrota. Se convirtió en algo más grande que cualquier victoria. Se convirtió en el corazón de un pueblo. Porque derrotas que pesan más que muchas victorias. Hay batallas que se pierden en el campo, pero se ganan en la memoria. Hay lugares que dejan de ser simples lugares para convertirse en algo sagrado. Kosovo es eso, un lugar sagrado. Un lugar donde un pueblo recuerda quién es y de dónde viene. Un lugar donde la historia no es algo que pasó, sino algo que sigue pasando. Cada vez que alguien cuenta la historia, y así, siglo tras siglo, la llama sigue encendida, la memoria sigue viva, la batalla que salvó Europa sigue siendo recordada. No porque la hayan ganado, sino porque la pelearon. Hoy. Más de 600 ecos después de aquel 15 de junio de 1389, el campo de los Molos sigue siendo un lugar especial. No es un campo cualquiera. No es solo tierra con pasto y árboles. Es un lugar donde la historia respira, donde el pasado se siente presente. Si uno va hoy a Kosovo polgi, puede ver algo curioso. El campo es grande, pleno, abierto. El viento sopla igual que entonces. El sol calienta igual que aquel día. Y en medio de esa llanura, hay monumentos. Unos de un lado, otros del otro. Porque la memoria, a veces, se cuenta de maneras diferentes. Los serbios construyeron un monumento a los caídos, una torre alta, blanca, que se ve desde lejos. Cerca de hoy hay una iglesia dedicada al príncipe Leza. Ali, dentro, se guardan cosas que recuerdan la batalla, velas encendidas, flores, nombres escritos, la gente va, reza, se paseña, algunos dejan cartas escritas a mano, pidiendo favors o dando grudges, porque para muchos, Leza no fu solo un príncipe, fu un santo, un hombre que dio su vida por los demás, los otomanos. Cuando todavía estaban hoy, también construyeron algo, un monumento diferente, más pequeño, más sencillo, marca el lugar donde, según dicen, que el sultán Murad, porque ellos también recuerdan, ellos también tienen su propia versión de lo que pasó. Dos monumentos en el mismo campo, dos formas de mirar la misma historia. Dos memorias que a veces chocan, a veces se ignoran, a veces simplemente existen cada una por su lado. Pero hay algo que los dos lados comparten, aunque no les gusta meterlo. Los dos saben que allí pasó algo grande, algo que marcó el rumbo de los siglos siguientes. Con el tiempo, la batalla de Kosovo se fue metiendo en todos lados. En la poesía, en la música, en las novelas, en las películas. Los escritores contaron la historia una y mil veces. Los músicos le pusieron notas y acordes. Los pintores dibujaron a mil clavando la daga al sultán, e Leza con la corona de martir. A los caballeros cayendo en el campo. En cada hogar serbio, durante generations. Los niños crecieron escuchando la misma historia. La historia de sus antepasados que no se rindieron. La historia de un pueblo que prefería morir antes que heredarlos. La historia de una batalla que, aunque perdida, se volvió victoria en el corazón de la gente. Y no solo en Serbia. En otros lugares también se acordaron. En Hungría. Los historiadores escribieron sobre aquellos caballeros que fueron a morir lejos de su tierra. En Bosnia, los poetas cantaron a Vlatko Vukovic y sus hombres. En Albania,
algunas familias guardaron memoria de los guerreros que cruzaron montañas para estar en el campo. Por Kosovo no fue solo una batalla serbia, fue una batalla de muchos pueblos, de muchos que entendieron que el enemigo era común, de muchos que dieron su vida no por un rey ni por una bandera, sino por algo más simple, por seguir siendo quienes eran. Los historiadores, con el tiempo, han discutido mucho sobre lo que realmente pasó. Unos dicen que la batalla no fue tan importante, que fue solo una más entre tantas, que los otomanos igual iban a seguir avanzando, que si no fue en 1389, hubiera sido después. Pero los que dicen eso se olvidan de algo, se olvidan del tiempo, se olvidan de que después de Kosovo, los otomanos tardaron casi 60 años en tomar Constantinopla. 60 años en los que yo obtuvo tiempo de respirar, de pensar, de prepararse. 60 años en los que el avance se frenó justo donde tenía que frenarse. Porque si los otomanos hubieran seguido con la misma fuerza después de Kosovo, si no hubieran pedido a su sultán miles de sus mayores soldados, quizás la historia sería otra. Quizás no habría habido tiempo para que los reinos europeos se fortalecieran. Quizás los morales divinos habrían quedado antes. Quizás todo sería diferente. Eso no se puede probar. Claro, la historia no se hoche con quizás, pero tampoco se puede ignorar. Porque hay momentos en que las cosas cambian por pequeños detalles. Un caballo que tropieza, una flecha que falla, un caballero con una daga escondida. Why así? Entre detalles pequeños se construye el destino de los pueblos. Hoy, cuando uno camina por el campo de los muertos, puede ser algo raro, algo que no se explica con palabras, como si la tierra guardara algo, como si los que murieron allí siguieran de alguna manera presentes, no asustando, no molestando, solo recordando, solo esperando que no los olviden. Los lugareños cuentan historias. Dicen que en las noches de luna llena, a veces se escuchan ruidos. Ruidos de caballos, de espadas, de gritos lejanos. Dicen que si uno pone el oído en la tierra, puede oír los lamentos de los heridos. Dicen que las almas de los caídos vagan por el campo, buscando descanso. Serán leyendas, claro. Serán cuentos. Pero cuando uno está allí, solo, en medio de esa llanura enorme, con el viento silbando entre los postes, es fácil creer que algo de verdad hay. Es fácil imaginar aquellos 30,000 hombres levantándose una última vez. Es fácil soñar que la historia no se fue del todo. Y mientras tanto, en las escuelas, los niños siguen aprendiendo la lección. En Serbia, en Bosnia, en los lugares donde la memoria importa. Los maestros cuentan lo que pasó aquel 15 de junio. Cuentan de Laser y su elección. Cuentan de Milik y su daga. Cuentan de los caballeros que vinieron des lejos para pelear. Cuentan de los que murieron para que otros pudieran vivir. Y los niños escuchan. Y algunos lloran. Y algunos se llenan de orgullo. Y algunos prometen que ellos también, si hace falta, darían la vida por los suyos. Porque eso es lo que hace una buena historia. No solo entretiene, no solo informa, también siembra. También deja semillas que crecen con el tiempo. También forma corazones y mentes. La batalla de Kosovo fue eso, una semilla. Una semilla que tardó siglos en crecer, pero que al final dio frutos, frutos de libertad, de orgullo, de identidad. Y hoy, cuando miramos atrás, podemos ver el camino. Podemos ver como un solo día, una sola batalla, marcó el rumbo de todo lo que vino después. Podemos ver como 30,000 hombres,
Con su sangre, regaron la tierra para que otros pudieran costar. Por eso vale la pena recordar. Por eso vale la pena contar la historia una y otra vez. Porque en el recuerdo está la fuerza, en la memoria está la vida. El campo de los muertos sigue esperando, calado, guardando su secreto. Y cada 15 de junio, cuando el sol se pone detrás de los montañas, alguien enciende una vela, alguien dice una oración, alguien cuenta la historia. Y mientras eso pasa, mientras hay quien recuerda, la batalla no habrá terminado. Porque hay batallas que no terminan nunca. Hay batallas que se vuelven eternas. Esa fue la batalla de Kosovo. Esa es la batalla que, siguen muchos, salvo Europa del Imperio Otomano. Y así, entre la tierra y el cielo, entre el recuerdo y el olvido, la historia sigue. Los muertos descansan. Los vivos recuerdan. Y el viento sigue soplando sobre el campo de los muertos. Levendos los susurros de aquellos que un día, hace mucho tiempo, decidieron que preferían morir de pie a vivir de rodillas. Más de 600 ecos han pasado desde aquel día. 6 siglos de historia, de cambios, de guerras, de paz. Y el campo de los muertos sigue ahí, igual que siempre, pleno, abierto, con ese viento que nunca para. Como si el tiempo no pasara. Como si la tierra misma se resistiera a olvidar, si no visita hoy Kosovo Polji. Encuentra cosas que llaman la atención. No es un lugar cualquiera. Es un lugar donde la historia se siente en el aire. Donde cada piedra, cada árbol, cada pedazo de tierra parece cuera contra algo. Los serbios levantaron un monumento grande, blanco, que se ve desde lejos. Una torre que apunta al cielo, como queriendo alcanzar a los que ya no están. Cerca de hoy hay una iglesia dedicada al príncipe Leza. Adentro siempre hay velas encendidas, siempre hay flores, siempre hay alguien rezando en silencio. Porque para mucha gente, Leza no fue solo un guerrero, fue un santo. Un hombre que eligió morir antes que traicionar lo que amaba. Los otomanos también dejaron su marca, más pequeña, más sencilla, pero igual de importante. Un monumento que señala el lugar donde cae el sultán Murad. Porque ellos también recuerdan, también tienen su propia historia que conta. Dos formas de ver lo mismo. Dos memorias que a veces se encuentran y a veces chocan. Así es la historia. Así son los pueblos. Con los años, la batalla se metió en todos lados, en los libros, en las canciones, en las películas. Los pintores dibujaron una y otra vez la misma escena Milo, con la daga en la mano, el sultán cayendo en cada casa serbia durante generaciones. Los abuelos contaron la misma historia a los nietos, la historia de sus antepasados, de aquellos que no se rindieron, que prefirieron morir antes que arrodillarse, porque hay batallas que no terminan nunca. Hay batallas que se vuelven eternas, que viven en el corazón de la gente. Esa fue la batalla de Kosovo. Esa es la batalla que, según muchos, salvó a Europa del Imperio Otomano. Y así, entre el recuerdo y el olvido, la historia sigue. Los muertos descansan en paz. Los vivos mantienen viva su memoria.